Portanto, para começar, gostaria que tivessem este número presente. Esta é a paisagem da Terra atualmente como a conhecemos, e a temperatura média da Terra, que é um cálculo muito complexo com várias variáveis. A temperatura média da Terra é de cerca de 13 graus, hoje em dia. Não é a temperatura de Portugal, nem de Inglaterra, nem de hoje, nem de verão, é uma temperatura média. E gostaria que retivessem este número. Entretanto, como vocês sabem, nós tivemos várias idades do gelo. A última idade do gelo foi há 22 mil anos, e a paisagem da Terra era extremamente diferente do que a que temos hoje. Em tom de brincadeira, se fôssemos a Londres, esta seria a carta postal da cidade de Londres, e o Reino Unido, todo o Reino Unido não seria uma ilha, mas faria parte do continente, porque o nível das águas estaria muito abaixo do que o que temos atualmente. Igualmente em Nova Iorque, esta seria a carta postal de Nova Iorque, portanto estaria coberta de gelo, e Manhattan não seria uma ilha, faria parte do continente por inteiro, e como podem ver, a linha da costa está muito mais avançada do que a linha da costa que temos hoje. Portanto, qual é que acham que era a temperatura da Terra nesta altura? A temperatura da Terra nesta altura, na idade do gelo, era entre 9 a 10 graus, ou seja, estava 4 graus abaixo da atual, e 4 graus abaixo foi o suficiente para termos uma paisagem completamente diferente da que temos hoje, e o nível do mar 120 metros abaixo do que temos hoje. Felizmente para nós, o clima mudou. Portanto, durante 11 mil anos, o clima aqueceu até à temperatura média que temos hoje, e devido a esse aquecimento, que nos levou à temperatura média de cerca de 13 graus, nós temos a Terra como nós a conhecemos, com a paisagem que nós a conhecemos, que foi a Terra que nos possibilitou de prosperar enquanto humanidade. Qual é que é o problema? O problema é que os cientistas chegaram à conclusão que, com a quantidade de gases com efeito de estufa que nós estamos a emitir para a atmosfera, nomeadamente o CO2, o metano, entre outros, nós estamos a aquecer o clima, e as expectativas é que, se nada mudar, nós chegamos ao final do século com mais 4 graus, 4.1 a 4.8 graus, até ao final do século. Ou seja, nós, em 150 anos, portanto, desde a Revolução Industrial, estamos a provocar um shift de 4 graus a mais por causa do CO2. Portanto, este shift tem a amplitude de uma idade do gelo, e é isso que nos preocupa. É que há um shift, como nós podemos ver, 4 graus de diferença na temperatura média da Terra tem um impacto gigante, e nós estamos a fazer esse impacto num curto período de 150 anos. Deixo aqui a frase do António Guterres na última COP: "Humanity has a choice, cooperate or perish." A humanidade tem uma escolha: cooperar ou perecer. E por isso é que Zero existe. A nossa missão é o desenvolvimento sustentável em Portugal e a descarbonização de Portugal e da Europa. O que é que nós fazemos? Nós estudamos. Acima de tudo, nós estudamos os últimos relatórios científicos, os últimos pareceres, as últimas conclusões dadas pelos cientistas sobre vários temas, desde energia, biodiversidade, etc. Nós influenciamos as políticas públicas não só em Portugal e em Bruxelas, e nós sensibilizamos a sociedade civil e a indústria. Como? Através dos nossos comunicados, pareceres e, acima de tudo, com muitas reuniões e parcerias com todos estes stakeholders. E pegando no Cooperate do António Guterres, o webinar aqui de hoje resulta de uma cooperação entre a Zero, a Ecos e a CAN. A Ecos, Environmental
Coalition of Standards, que está aqui representado hoje pela Federica, que nos vai falar do regulamento dos produtos de construção, e uma cooperação com a CAN, Climate Action Network Europe, que está aqui representado pela Eva, que nos vai falar da diretiva da eficiência energética dos edifícios. Por que é que nós estamos tão preocupados com os edifícios? Portanto, os edifícios são responsáveis por 40% do nosso consumo de energia, temos que contar com a produção dos materiais, a construção, a própria construção dos edifícios, o uso, portanto, o aquecimento, a lâmpada, a renovação e a demolição, e isto corresponde a 36% dos gases com efeito de estufa. Voltando aqui concretamente para os materiais de construção, para terem uma ideia, 30 a 50% de todas as matérias-primas que consumimos na Europa são para os materiais de construção. 1/3 de toda a água que consumimos é para os materiais, para produzir os materiais de construção. 1/3 de todo o lixo que nós fazemos são resíduos de demolição e construção. E por fim, as emissões de CO2 são 250 milhões de toneladas por ano. Concretamente, os maiores responsáveis destas emissões são o cimento, o plástico, o alumínio e o aço. Só o cimento é responsável por 8% de todas as emissões de CO2 globais. Portanto, isto parece pouco, mas na verdade o cimento emite mais do que a aviação, o transporte marítimo e o transporte rodoviário juntos. E, portanto, nós vimos que, de facto, os edifícios têm aqui um impacto no ambiente muito grande e temos aqui um regulamento e uma diretiva que vai tentar combater isto e que quer tornar o setor da construção com uma pegada ambiental, com uma menor pegada ambiental. No que concerne os materiais de construção, temos o CPR, Construction Products Regulation, aqui primeiro, que é, portanto, o Regulamento de Produtos de Construção, que é onde vamos começar o nosso webinar. E, por fim, já nos edifícios temos a EPBD, the Energy Performance of Buildings Directive, a diretiva pela performance energética dos edifícios, que vai ser explorada pela Eva. E sem mais demoras, vamos começar. Obrigada pela vossa atenção. A Eva e a Federica vão fazer a apresentação em inglês. No entanto, vamos ter uns minutinhos para perguntas. Portanto, se tiverem alguma questão, ponham-na no chat, por favor, em português ou em inglês, como preferirem. Se for em português, a Eva fala um bocadinho de português. Eva, you can speak Portuguese. No entanto, eu e a Islene estaremos aqui para traduzir se for necessário. Portanto, Eva, you will start. Let me know if you can unmute yourself. You should be able to. Eva? No, I can't. Ok, então dê-me só um segundo que eu vou tratar do assunto. I think now I can speak. Can you hear me? Yes, we can hear you. Perfect. Okay. I will share my screen. Okay, I hope you can see it and you can hear me well, because I cannot see actually the chat. So please give me a sign if I get stopped. Well, thank you so much for the invitation, Rita and Islene. I'm very pleased to be here today to discuss with you the Energy Performance of Buildings Directive.
Indeed, I work for Climate Action Network Europe, and I'm the Buildings Policy Coordinator, which means that basically the acronym EPBD, I say it thousands times per day, meaning that the revision of this directive is one of my main remit for the rest of the year. And for CAN, I look also at other, let's say, buildings policy throughout the various energy directives that are part of the Fit for 55 package. So really few words about who I represent today. So Climate Action Network Europe is the leading NGO coalition, where ZIR is also our members. Basically, we fight dangerous climate change. We represent over 170 members with a representation of more than 47 million citizens. And our main expertise lie on sustainable climate, energy, and development policies throughout Europe. So I think it comes it's a very good segue of what Rita was actually saying at the beginning of the webinar. I think so. Before talking about a directive in the European Union, I think we need to understand why buildings are so important. And Rita gave us like a very good overview of how much the building sector, but in general our whole end-use sectors really have a role to play in order to fight dangerous climate change. We basically touched upon really briefly about the 1.5 goal, which is enshrined in the Paris Agreement that was adopted in 2015, where of course the European Union is a signatory, where we pledge to limit global warming at 1.5, because of course, if we go beyond the 1.5 thresholds, that would mean severe climate change impacts that, of course, and unfortunately, we've been experiencing more and more in more frequent droughts or heat waves and rainfalls and so on and so forth. But to limit global warming at 1.5, that means that we need to slash our emissions by half by 2030. And in this endeavor, buildings, of course, play a big role, because according to the latest Intergovernmental Panel on Climate Change report, we know that the share of greenhouse gas emission related to buildings, which is basically linked to the energy, how they perform in terms of energy, is equivalent to 21% of global greenhouse gas emissions. And they're actually responsible of 31% of global final energy demand. And actually, the residential building segment, so our homes, are the biggest consumers of energy. In fact, they count over the 75% of this 31% that I previously said, which naturally one person could say that how our homes perform in terms of energy has indeed an impact on our life and productivity and health and well-being, but also has big impacts on the environment and the fulfillment of our energy and climate commitments. Having this in mind, we look, of course, at what's happening at EU level, because whatever happens in EU has, of course, repercussions towards the achievement of our international goals. We know that indeed, as Rita was saying, buildings are responsible 36% of total CO2 emissions and 40% of total energy consumption, and that we know that this data is there because 75% of the buildings in Europe are actually inefficient, meaning that they consume a lot of energy and indeed emit a lot of CO2, and they're very reliant on fossil fuels for heating and cooling. In fact, only the residential sector accounts for 60% of this dependence. And of course, this last point is very worrying if we look at with the lens of the current geopolitical crisis that we're living in. So we're living in a war initiated by Russia against Ukraine, where basically security of supply has been weaponized against us. And energy crisis is really tangible, and consumers are the first one to pay for the inefficiencies of their homes, especially for those ones that are energy poor or vulnerable homes, or impacted or starting to be impacted also by energy poverty. Overall, we all know that energy poverty is a phenomenon that is very, let's say, diversified in terms of how it is defined and let's say, how it is defined and actually tackled in various member states at European level. But let's say that overall, we know that 50 million households in EU actually experience inadequate levels of essential energy services. And with the surge of energy prices, the war, and also along with the impacts of
the COVID-19 crisis, which is not yet over, I'm afraid, one can only assume that, of course, the things have gone just worse and could go worse if we don't address buildings and how they operate. Indeed, so I just said that I follow very closely the revision of the Energy Performance of Buildings Directive. This is just a little explanation of let's say the framework where this directive basically inserts itself. We know that the Energy Performance of Buildings Directive is part of a package which is called the Fit for 55 package, which is basically an initiative of the European Commission that wants to indeed translate the ambition of the European Green Deal into actual EU law. So to achieve the objectives of the European Union, which is to reduce by 55% greenhouse gas emission by 2030, which is of course enshrined in the climate law. And indeed, we need to remember also another important document from the Commission, which is the Renovation Way Strategy, that propose indeed for the first time ever targets for buildings to basically double the current energy renovation rates per annum and actually invest more in the depth, because we all know that renovation rates are really low, around 1.2 for renovation, for normal renovation. And when it comes to deep renovation, so renovation that would really entail a lot of energy savings, are actually at 0.2%, so very, very low. And this, let's say, target would be 35 million buildings to be renovated by 2030. There's also a lot of focus put on energy poverty and need to tackle worst performing buildings, and especially also another important point, which is to mainstream circularity in the building sector. Just to finish this slide, at the moment we are at a moment where next week the European Parliament is going to vote on the directive, on its position. We already have a position from the Council and the proposal proposed by the Commission in 2021, and we're basically entering one of the latest steps of the revision, which is going to be the trilogues. So what does entail the EPBD? I think this is just an introductory slide to let you know that there are plenty, let's say, plenty of opportunities within the Energy Performance of Buildings Directive to ensure that we cut the energy demand of buildings and cut emissions related to it, and of course fight against energy poverty. I think for today, I will just focus on national building renovation plans, as you see in the second point. I will focus on zero emission building standards, which is for new constructions, minimum energy performance standards, and a few words on heating and cooling decarbonization requirements stemming from the directive. So I will start from the most contentious, let's say, and topic of discussion of this current revision, which is the minimum energy performance standards. First of all, what is a minimum energy performance standards? So basically, it is a standard that would transform existing building into better performing buildings at a certain time in space, or at a certain natural trigger point in the building life cycle, which could be, for example, sale, renovation, and so on and so forth. This standard are basically defined in many ways. They could signal, for example, the achievement of minimum energy performance at a certain time for a building, or a threshold for maximum carbon emission that needs to be fulfilled by a certain time, or a number of minimum energy efficiency measures that needs to be carried out by a deadline. There are already European cases that exist. You see on the right side in England, Scotland, the Netherlands, and Flanders. And this regulatory tool is very, let's say, flexible, because you can also decide to really choose which kind of segment you want to tackle first. So it's really malleable in terms of what are the needs of the building sector and how this instrument can really address them. In terms of what's in the EPBD, as far as these minimum energy performance standards, it needs to be said, it needs to be mentioned that this instrument is actually the instrument that the Renovation Way Strategy introduced in the first place. They wanted to tackle worst performing buildings where generally most of people affected by energy poverty live. In fact, in here you see that normally, according to the proposal from the Commission, those buildings that have an energy performance certificates rated G or F, so the lowest classes, need to be transformed into E by 2030 and 2033.
Of course, this requirement needs to go hand in hand with what will happen with the energy performance certificates, because according to the EPBD proposal, there's a requirement that basically requires member states to recalibrate energy performance certificates by 2026, because in a way there is the need to really homogenize, let's say, how we define worst performing buildings and best performing buildings. So making sure that we know where we start and making sure that we all know where we want to end. So the G, the class G would be the 15% worst performing energy buildings at national level. Classes from F to B, so the intermediate classes will have to be redistributed in a way that there's an equal bandwidth for each class. And now I just explained to you what does this mean. Basically, as you see in certain member states in the right side of the slide, there are many bands, EPC bands that are very heterogeneous from one another. You see, for example, in Germany, you have an E, which is much bigger than a C, a D that is very little in comparison to an F. And basically, this recalibration would make sure that classes would be actually much more looking like Portuguese EPC classes. So E, D, C, B, they are much more equal to each other in terms of bandwidth. And then last but not least, of course, the class A, which is the highest one, it's related to zero emission buildings that I will just say in a second. At the moment, of course, this recalibration is very important because, as I said, we need to understand where we start and where we want to end up. Because as you see also in this little illustration, a class F in Portugal at the moment could be an easy class D in Ireland, which means that we need to ensure that there's a right level of contribution across member states and no one is actually jeopardized in terms of efforts that needs to be happen from now until 2030 and 2050. Zero emission buildings is something that it's new, so it's generally a standard for new constructions, and according to the EPBD, as of 2030, all new constructions should become zero emission buildings. But what does this mean? Basically, a zero emission building is a building with a very high energy performance, so that consume very, very little energy, and the very low amount of energy that it still needs to be fully covered by energy from renewable energy sources that could be generated on site or nearby from renewable energy communities and so on and so forth. It's very important to know that for the first time ever, also based on the previous experience of the implementation of nearly zero energy buildings, that was the previous standard for new constructions, this EPBD, for the first time ever, calculates the level of energy performance that this ZEB need to have, and they are calibrated according to climatic zone, because of course climate plays a big role in terms of energy performance, and of course they're categorized by segment. So there are thresholds for maximum energy consumption related to residential, non-residential, offices, and so on and so forth. Another very important point is that for the first time ever, there's a requirement for the calculation of what it says here, life cycle global warming potential. So basically CO2 emission related to each stage of the lifespan of a building and how much the CO2 basically affects climate change. And this is included for the first time ever, only for new constructions for the moment. And it has to be calculated according to a framework called Levels, that is already an ongoing initiative for some time at European level. Then last but not least, which is very important, is that new construction needs to take into account other very important dimensions of building energy performance, which actually go beyond energy, which are healthy indoor climate conditions, adaptation to climate change, fire safety, and accessibility for persons with disabilities. Because of course, like buildings that are going to be built today will be standing here for the next 50 to 100 years. So it means that we'll be standing there even beyond the 2050 decarbonization goal date. So we need to make it right for new construction at the very moment in time. Just a few words about the national building renovation plans, because these are very important in terms of planning, renovation actions and construction actions, of course.
but mainly renovation within national level framework. I think these new requirements for national building renovation plans want to make the once known long-term renovation strategies actually more pragmatic and more operational for every type of local, regional, and national authority when it comes to design renovation actions. For the first time ever, they insert requirements to introduce mandatory data to provide data, of course, on energy poverty at national level and measures and policy on how to tackle it. It asks member states to come up with intermediate goals, and not only for final goals for 2050 decarbonization goals, but also something a bit more intermediate to really check if member states can really, can really fulfill this goal and that are in line with the 2050 decarbonization goal, tailor timelines for existing buildings, and of course this plan will need to know also an outline of investments that is needed, financial sources and measures, and of course administrative resources to fulfill the goals. There's a lot of data about how much buildings contribute to the overarching energy efficiency and renewable energy targets at EU level by 2030, which is very important, which is this package view around EU directives that the Fit for 55 wants to, let's say, mainstream. And then, of course, very important from an NGO, let's say, environmental NGO perspective, which is the involvement of civil society in drafting and analyzing these national building renovation plans, which means that thanks to public consultation, we have a better way to, let's say, influence and help and support the drafting process of these plans in order to make sure that these are fit for purpose. Last but not least, very few words about decarbonization provisions, because it's very important to actually have in mind the priorities and the opportunities that lie also on this dimension. The proposal for the EPBD includes some requirements that relates to limiting, for example, greenhouse gas emission or certain type of fuels for heating systems. It includes a stop for subsidies for the installation of boilers in buildings as of 2027, and it for the first time ever includes a phase-out date for fossil fuel use in buildings by 2040. And of course, there's another important point which is related to solar energy production, which is inserted by a new amendment, a new article that came in with the Repower EU plan, which is a plan that the European Commission launched after the start of the war in Ukraine to basically wean off Russian fossil fuels as fast as possible and ensure energy security in Europe. Basically, this solar energy article will support the deployment of solar installations of buildings, mostly for non-residential buildings and new residential buildings, but actually very late, as of 2029, as you see in the slides. As said, the revision process is still ongoing. There are plenty of things that need to happen. So far, if I can just say to you a little bit more about what can come up. I mean, I can try to make projection, but as said, it's a bit early in the process. Anyways, I can tell you that the position on the directive coming from the Council is not very ambitious in plenty of elements. Unfortunately, there should have been more ambitious in minimum energy performance standards and other requirements, especially for new constructions. So as you see here, zero emission building standards. Whereas actually in the European Parliament position that is going to be voted next week, certain, let's say, shortcomings that we saw in both the Commission and Council proposal are actually addressed. In fact, the minimum energy performance standards framework should be more ambitious. However, it makes still exemption for key segment of the building sector in Europe, which is exemptions on social housing. But at the same time, it includes positive elements such as the possibility to basically produce integrated renovation programs, which is very interesting for local and regional authorities. That means that they can basically bundle up projects at district level, at neighborhood level, to ensure that it's not only a renovation building by building, but these projects basically see with a more district view to ensure that more benefits are brought to the
the citizens, and also more important elements according to the phase out of fossil fuel in buildings, so a new deadline of 2035, an earlier stop for subsidies for these technologies, and actually more ambitious zero emission building standards for new constructions. So just to conclude, I think that's important to answer to a very important questions, which is are there more challenges or opportunities from the EPBD? And to this question, I want to respond to there are actually more opportunities coming from the EPBD. But of course, when we promote more ambition, that entails also a challenge that needs to be taken, let's say, in the most constructive way possible. I think that the strong implementation indeed will require, a certain administrative effort and the readiness of the construction sector to ensure that renovations and healthy and sustainable constructions are rolled out. But at the same time, investing in tripling the deep renovation rates and more resilient and ambitious constructions, we really ensure that we deliver energy savings, CO2 cut emissions that are so needed, and of course we will deliver healthier buildings and more comfortable buildings for the occupants. We need to, of course, cut energy demand because this means less reliance from fossil fuels. So it's not only about the energy and climate commitments, but also something that it's about energy security. And by cutting demand, it also means that a lot of renewable energy can be more easily included in the building's energy mix in a faster way, in a cheaper way. And also a very important point with this, I would like to just end, is the fact that regulation coming from the EPBD really gives to the construction and the renovation value chain a long-term signal. With a long-term renovation and construction trajectory towards the decarbonization target, this would help not only the construction sector to be prepared on time, but also consumers and but also consumers, but of course also the financial sector, because indeed we need a lot of public financing to ensure that we prioritize the renovation for energy poor and vulnerable consumer, but we also need to ensure that enough financing and private financing is actually in place to ensure that more renovation happens. So if the financial sector is also on board, we need to ensure it will be ensured that many more, let's say, financial products will be there to assist every type of consumer towards a renovation wave that it's, of course, ambitious and very inclusive. And with this, I end. I hope I stayed in time and I stay here for any questions you have. Thank you so much for the attention. Eva, thank you so much for your presentation. You should be able to put your camera now. Yes, I can. Yes. Wow. Oh. Eva, again, thank you so much. Muito obrigada, Eva, pela tua brilhante apresentação. Houve aqui assuntos muito importantes que... Portanto, nós começamos com a diretiva do desempenho energético dos edifícios. Houve aqui uma troca na programação. Temos aqui assuntos muito importantes como a classe energética dos edifícios, os zero emission buildings. Estamos aqui a ver que... Estás a perceber o que eu estou a dizer, Eva? Sim. Fantástico. Vai haver... Pronto, a EPBD ainda está em revisão, ainda há aqui coisas que estão a ser negociadas, mas a mensagem que queremos passar aqui é que, de facto, nos próximos anos, nesta década, vai haver muitas transformações de como é que devemos construir os edifícios, em termos de eficiência energética, e eu agora deixo aos nossos participantes, estão à vontade para porem as vossas questões, podem escrevê-las aqui no chat. Não sei se alguém tem alguma questão, algum comentário, alguma dúvida. E também posso tentar responder em português, mas claramente com todos estes termos muito técnicos, se calhar é melhor ficar com o inglês por enquanto, mas posso tentar.
Bom, parece que não temos questões. Nesse caso, vamos passar... temos aqui uma questão. Thank you for the presentation, Eva. Requirements for the calculation of life cycle GWP will only become mandatory in 2030. Until then, there will be no need to consider the impacts of construction or rehabilitation. Good question. So according to the European Commission proposal, it's only about new constructions. And indeed, the requirement for calculation starts as of 2030. But as Rita was saying, basically, we are at the moment where we're just waiting for the position of the Parliament, because at the point where we will need to sit down, with the Council, the Parliament, and the Commission, there will be, of course, changes and adaptation and compromises in text. I can tell you that, yes, for the Commission proposal, it's only for new construction, so it's nothing related to renovation yet. But then, and I think it's the same for the Council. The only one, let's say, official, the EU body that tried to mainstream circularity, also requirements for carbon assessment of all life cycle of buildings, was actually the Parliament. But in the text that will be voted next week, unfortunately, these new amendments did not pass the first vote in the specific committee at European Parliament. So if I can give you a bit of a premonition, let's say, for what will come up after the trilogues, I would say that the requirements will mainly stay on new construction. If I can give you a fair, let's say, projection, but we never know. Portanto, resumindo, esse tipo de cálculos para já só está para após 2030, correto, não é? E seria para new construction, portanto, novas construções, prioritariamente, e só depois as renovations. É isso que nós estamos a tentar puxar, que seja mais ambicioso. De qualquer maneira, o que sabemos é que mais tarde ou mais cedo isso vai acontecer. Agora vamos passar, temos aqui muitas questões. Está prevista a uniformização do standard de classificação energética. When is the energetic class when is it going to be standardized for all countries? Because we saw that each country has its own criteria. So when is it going to be the same? Another very good question. And it's also like about an element that I need to be very, very honest with you, that it's very contentious, because of course we are touching upon an element that is so diverse, but it's diverse. I mean, each, let's say, domestic EPC system, it's diverse for a reason. We have different building stock, different climates, a different way also to calculate sometimes the primary energy consumption of buildings at the end of the day. I would say that as far as the Commission proposal goes, it's actually by 2026, because the idea behind this requirement was basically to try to uniformize, yes, to make it more homogeneous. Homogeneous, the way that these energy performance certificates are displayed and also actually issued. So it's not only about how to recalculate the classes, but also about how certificates are actually issued. There is a template with a list of requirements that needs to be, of course, fulfilled in order to ensure that indeed, like, we have, let's say, a sort of like homogenized data on energy performance of buildings, because these requirements, it's indeed to create like a better, I mean, I do not want to say like fully standardized, because I think it's going to be not only, the role of this revision, but that will come for more. But I think that for the moment, a big, let's say, goal for this requirement is to ensure that we have enough data, and the data is actually homogeneous and actually very,
it's actually very helpful for the Commission once they have to revise yet again the energy performance of buildings directive towards the end of the decade. So I think that we will need to wait, because as for the Commission proposal, this is the idea, but then the Parliament has more or less the same requirements as the Commission, but there are some exemptions in place for those member states that have already rescaled EPCs recently, whereas for the Council, for example, this requirement is practically non-existent. So that would be something that we'll need to check in later on, I'm afraid. Portanto, resumindo, a EPBD, portanto, esta diretiva não está propriamente a tomar conta disso, correto? Mas falaste em 2026, que a eficiência energética, as classes, fossem atribuídas de igual maneira em todos os Estados-membros. Standardizar este tipo de coisas por todos os Estados-membros demora imenso tempo, infelizmente, mas eventualmente vai acontecer, não é? Next question. Eva, could you elaborate about EPBD future alterations and zero emission or neutral carbon target? Portanto, as futuras alterações em edifícios zero emissions, portanto, edifícios sem emissões ou neutros em carbono. Penso que seja esta a questão do... Sim. Yes, so related, indeed, the zero emission buildings, well, generally zero emission buildings they want to take the place, they kind of want to be a better version, a better like climate resilient version of nearly zero energy buildings, which was the standards for new construction in the current actually EPBD in force. But in the past, the implementation of NZEB has been a bit heterogeneous across member states. There's no really a defined a common definition, because of course each definition of NZEB is really tailored at national level. So I think the ZEB it's a way to really make sure that the decarbonization goal of 2050 it's set in stone, and there's a definition that works for everyone, and there are actually like a set of let's say maximum energy performance levels that need to be fulfilled by new constructions. Now, the ones that have been calculated by the European Commission as Can Europe, we think they are not super ambitious, because of course, if we want to fulfill the 1.5 goal, that means that a Paris Agreement scenario compatible would be that we reach decarbonization of buildings not in 2050, but in 2040. So that means that what has been proposed by the Commission, however, was positive in a way, because for the first time ever, they put numbers on specific segments and specific climatic zone. We still need some more work on that, because the buildings of the future will have a very, very low energy demand. And we really need to invest in the production of renewable energy. Of course, the European Commission lean more towards renewable energy produced on site, but there are also other ways to fuel the very, very low, nearly very also zero energy needs of this building by other sources that could come, for example, from renewable energy communities and similar sources. So I would say that I would hope that in view of the accelerated fulfillment of the carbon neutrality goal that we advocate so much, the future alteration would be more ambitious for both new construction, but also for renovation, because zero emission buildings is also a standard where renovations should actually aspire to. I hope I answered your question. Thank you, Eva. We should be starting with the CPR by Federica really soon. We still have here a few questions. There's one I don't understand. Como compatibiliza a questão das concentrações de radão nas regiões onde ele existe? Eu assumo que haja aqui a typo.
Ou seja, a questão das renovações de ar com a poupança e conforto. Eu não sei, eu não percebi bem esta questão, pedi à Ana então que especificasse um pouco melhor e talvez possamos respondê-la no fim do evento, que vamos ter tempo ainda. Queria só passar aqui para uma última questão. If there are predicted like financial incentives for the construction of nearly zero emissions buildings, and when we are talking about zero emissions buildings, are we considering their construction or only the use? And I think after this we should pass to Federica. Portanto, Eva, please. Yes, I'll be actually very brief because they mold very well together, the two. So for the first question on the financial incentive, yes, actually this EPBD is very strong on putting requirements to make sure that ambitious requirements for renovation and construction come in, but also supporting and enabling elements are actually there. So we're talking really about a regulatory framework. So it's not only about regulation, but also about supporting measures. Let's say that a lot of the financial, let's say, the requirements around financial incentives are rather more on renovations, but I mean, there are actually other very important elements of the EU directive. I mean, the EU ecosystem that could help, the construction of nearly zero or zero emission buildings. I mean, we have the taxonomy, we have plenty of other instruments that really can, work together with the EPBD and the requirements coming from the EPBD to really ensure that there is the support for construction of highly energy efficient and decarbonized buildings. So, long story short, yes. There are requirements and there are good links with other very important elements in the EU legislative ecosystem that could, of course, be used for this regard. And then the last, when we refer to zero, so the zero emission buildings, we consider, so there are basically standards for new constructions, but of course, we do, it's basically when the building indeed is in use. So you prepare the building that it's going to be constructed, to be built, to ensure that its energy performance is actually at a very high level. To ensure that, of course, once is there, when it's becoming existing, it works in the most ambitious, in the most efficient way possible. When we talk about carbon, the carbon assessment, it covers the whole lifespan. So it's not only at operational phase, so when it exists, but also before. So let's say that the performance level related to energy, it becomes when it's in use, but then when we talk about carbon assessments, it's the whole lifespan. Voilà. So I hope that was comprehensive and fast. Thank you so much, Eva. We should pass to Federica. Federica is coming for ECOS. From ECOS, Environmental Inclusion of Standards, and is talking about the CPR. Desculpem, agora estava com o chip em inglês, saiu em inglês. Portanto, a Federica, que vem da ECOS, vai-nos falar do Regulamento dos Produtos de Construção, CPR. Federica, whenever you want to start. Yes. Thank you, Rita. Let me share 1 second my screen. You should be able to share everything now, your screen, your camera. Yes. Do you see my presentation? You should see it. I take it as a yes. Yes, okay. yes. Okay, great. Well, thank you, Rita, and thank you, Eva, for setting the scene. So my name is Federica Pozzi. I'm Program Manager at ECOS. ECOS is the Environmental Coalition on Standards. We are an international environmental NGO working through a network of members, one of which is Zero here in Portugal, an expert that advocate for environmentally friendly technical standards, policies, and laws. The CPR fits, so the Construction Products Regulation fits very much in this, in our core work, because it's highly based on standards, and we will
go a bit more into detail on what's the functioning of this very complex piece of legislation. But maybe starting at the beginning from a bit of a link to what Eva just presented and why we're here to speak about the CPR. So the CPR is indeed the piece of legislation that looks at the products, so the construction products, and mainly at, let's say, the emission associated with the materials and the construction processes through the life cycle of products, which we call embodied carbon. The vision that we at ECOS have for this piece of legislation, but in generally for construction products, is to ensure that products are durable, easy to repair, refurbish, and upgrade. They're low in embodied carbon, leading to the decarbonization of the building stock. They're resource efficient and they're toxic free. Yet we're starting from a very low level of ambition. You see here in the bottom corner some of the environmental impact that can be measured in terms of of construction products. So construction products are responsible for half of all raw materials consumed in the EU every year, so quite a significant number. They're responsible for 250 megaton of annual CO2 footprint every year, only from the building materials alone, 80% of which comes from high energy intensive products such as cement, concrete, and steel and plastic. Construction products also are responsible for a third of fresh water use in the EU and a third of waste generated in the EU. So quite significant impacts that go beyond embodied carbon and carbon footprint and emission, and also concern other very significant environmental impacts that are often very much forgotten when regulating construction products and the built environment. But maybe starting from the very beginning, as the CPR is a bit more of an underlooked piece of legislation, on where does the CPR fit in all those policies that we have heard speaking of. So as you see here, we have a building level pieces of legislation. That's what Eva presented, together with other few pieces of legislation. Well, the CPR only concerns the product level. And what's different from the building level is that the CPR is highly influenced from the national level perspective, because construction products and construction works are a shared competence between the national level and the EU. So there is a bit of a difficulty in regulating the impacts and in general regulating anything under the construction products regulation because of this double influence between national legislation and the European level. But yeah, going a bit more into detail to what's the CPR. So the CPR, as we said, is the product specific legislation, and what the CPR does is regulating the marketing, so the access to the European single market of construction products. When we speak about construction products, we really mean almost anything that you can find into a building, from the sanitary appliances in your toilet to the big, traditional construction products such as cement, concrete, steel beams, wood paneling, tiles. So literally anything that are grouped into about 60 categories of construction products. So really a wide variety of products that have very different environmental impacts. Within the CPR, what the manufacturer do is to declare the performance of construction products against what we call essential characteristics. And here in the next slide, I have a bit of an overview of what those essential characteristics are. You see here on the top left corner, those are what we call the essential principle and really the inherent functionality of products, on the basis of which harmonized standards are developed. So differently from other pieces of legislation where you find requirement within the legislation itself for targets, as we've seen under the EPBD, the CPR works a bit differently, as everything basically is externalizes into harmonized technical specifications that are developed by European standardization body as the CEN, which you might have heard. So among those essential characteristics, we have what we call basic work requirement number 7 that you see here in yellow, which is the essential characteristics on the sustainable use of natural resources, on the basis of which there is an empowerment to develop a requirement.
At the same time, since the creation, let's say, of this piece of regulation in 2011, no standards, so no requirements have been developed for construction products, meaning that up until now, manufacturers are free to place on the European market construction products without any environmental requirement, which is quite daunting if we look at their environmental impact. So apart from what I've just mentioned in terms of the general deregulation that concerns construction products, why is it so important? If we take it from the perspective of the building level legislation, so here at EPBD, we see that there is a push to increasingly require accurate, reliable, and robust information for sustainability assessment standards and to measure and evaluate whole life carbon. We see also some limits being pushed in certain member states like France and Denmark. We need comprehensive information on the product and material characteristics, on the performance of the product, and information relevant to handle the products to foster circularity and reduce whole life carbon on future buildings. So all those information that are needed to decarbonize the building level and produce information that are relevant also for circularity indeed come from the product level. So it's important that the CPR really delivers information on products' performance that are useful and they're accurate enough to ensure decarbonization at the building level. That said, we see that effectively at European level, for what I understand, and please correct me if I'm wrong, we will not see any limits on the whole life cycle of buildings, meaning that there's no real EU level incentive to drive decarbonization at the building level. And without the incentive from the EPBD, so this demand for decarbonized products, we need a decarbonized supply of construction products themselves, meaning that the European single market should incentivize a push upwards towards decarbonized products. On top of which, the current geopolitical situation with scarcity of raw materials and price speculation is indeed a push in this direction. So indeed, the CPR can play this role to mitigate these problems, but currently we have a Commission proposal on the table that falls short of this ambition. The text of the CPR was published in March of last year. So on the 30th of March, we're quite close to a 1-year anniversary, together with what we call the circular economy package. It's a proposal that is quite significant while being still quite, let's say, light in terms of environmental regulation. And I will present here now a bit of the key problems that we're confronted with under this piece of regulation. So I've divided the problems into 3 categories. The first category are the standards. The standards, as I mentioned, are the way to set environmental requirements within the CPR. The second category is on the actual environmental provision, and the third category is on, let's say, the biggest polluter within construction products, which is indeed cement. So starting from the top, as I mentioned, standards are the main tools that are used to develop environmental provision. We have, as of the title of our organization, so Environmental Coalition on Standards, we're highly involved within the standardization system. The problem that we've seen within the CPR is that standards are used in a mandatory manner, meaning that they contain obligations. The problem that we see here is that indeed there's a bit of, let's say, problem in the sense that in 2020, we're letting standardization organization in which main, let's say, industry players are sitting right their own obligation, and to us that's something that is indeed unacceptable. We see that there are 2 repercussions of the system. The first is that since 2011, no environmental standards have been developed, meaning that there's a complete deregulation of the system. And second of all, most of the standards that are produced through the European standardization system are
somewhat not in compliance with the legal framework, meaning that out of, I think, the 400 standards that have been developed in support of the CPR, at the moment, only 12 are in compliance with the existing system. So there is really a problem on how those requirements, how those standards are being developed. And that's one thing that we would like to see changed within the Commission proposal. The second part concerns environmental provision, and I'll go to the next slide. In the proposal of the Commission, we see the mandatory disclosure of environmental performance, meaning that there is an obligation on manufacturer to disclose, to assess and disclose the environmental performance of construction products all along their life cycle. Yet the proposal doesn't tell us how, and that's one of the big problems that we will see in the next slide. Also, the proposal gives the possibility and the empowerment to the Commission, so to the European level, to develop environmental regulation, but it still remains quite vague and hard to implement. Meaning that what you will see in the text, differently from other pieces of regulation, is a very, very generic and soft empowerment to the European Commission to develop environmental legislation without any timeline, without any working plans, and without any targets, which means that considering the current system, there's really a high chance that we will not see any environmental regulation developed for the next 5 to 10 years or so. So quite a big risk we are confronted with. Concerning environmental disclosure, and I will just speaking about the how to disclose those very pressure environmental information that are needed to then calculate all life carbon at the building level. We have a voluntary system that has been developed by the industry and for the industry within standards, which are called environmental product declarations. We know this system is quite flawed in the sense that most of the EPDs, as we call them, come from very generic data, meaning that usually the data that are disclosed for construction products are not calculated on the basis of the specific products, but usually are calculated on the basis of market average for products in the same category, which is not very, let's say, useful when we have to be very precise on the environmental performance of products to then ensure that decarbonization happens. Those environmental product declaration also don't have harmonized rules across Europe, meaning that different product operators in the different EU 27 member states use different rules and different interpretations of the rules to develop those EPDs, which also leads to the fact that there's more or less no possibility to compare products even in the same category. So you would not be able at the moment to compare a product in Austria, let's say, so I don't know, a steel beam in Austria with a steel beam in Belgium, because there is a high possibility that within the two countries, product operators have used different rules. In our view, also there are problems with the methodology itself, with some benefits beyond the system boundaries, especially linked to end of life, that are heavily discounted into the other modules. So meaning that it often happens that with some rules that only allow, for example, for the declaration of only the manufacturing of products, then there are products for which, let's say, very, very positive end-of-life scenario are discounted, leading to very positive environmental product declaration. For other environmental indicators, so beyond just carbon, so linked, for example, to reusability, recyclability, and the presence of toxic substances, we have nothing directly applicable in terms of disclosure. Unless the Commission comes out with a delegated act, which is something that we will see finds a lot of opposition at European level. Maybe looking a bit at what does it mean under the CPR to set environmental requirement. So an environmental requirement would be an obligation on the manufacturer to prove compliance with a certain requirement. Those work
similarly to what we call eco-design requirements. So, for example, on the designing of the products, but can also concern, for example, the carbon footprint of the products. I put here, for example, one case related to embodied carbon. So to us, an obligation on the embodied content of the product would, for example, be a certain level of maximum level or a cap on the carbon footprint of the product for example, a steel bar, or a minimum recycled content target. And those are elements that do not exist in the text. There is a possibility to develop them, but as I said, they're quite generic. One problem that we also see in the CPR is that the potential to set those requirements is not really scientific or evidence-based or linked to, for example, the EU 30 climate targets. The system would go through, let's say, something similar to an expert group where, there's a large possibility that that the decision will be highly influenced by big industry players. So that's a bit the situation at the moment. Maybe going back a bit on where does the CPR fit? The CPR, as I said, came out as part of the Circular Economy Spring Package in March last year, and it's part more or less of the system of the Eco-Design for Sustainable Products regulation. So the aim of the ESPR, as we call it, is to ensure that all products placed on the market are sustainable meaning low in their carbon footprint, toxic-free, circular, and so on. And as you see from this bit, maybe it might be a bit small, but this graph on the right, more or less, most products that are placed on the market will be covered by this framework. Yet the CPR is one of the specific category that has been put a bit on the sideline, in the sense that it is part of the overall overarching framework, in the sense that the CPR has somewhat to replicate the ambition of the ESPR, but at the same time it remains separate, and that's a bit the problem that we see. It's also important to mention that within the ESPR, intermediary products, so products that are, let's say, the intermediary form of an end products, are covered. That's the case, for example, of aluminium, but also the case of steel, which is one of the big products group under construction products, meaning that the ESPR looks like to us an instrument that is better suited to regulate the environmental impact of any product, including construction products. And we really hope to see that, at least for intermediary products as steel, that those environmental regulations are effectively developed quickly and in an efficient manner. Concerning cement, as I said, cement is probably the biggest polluter in this category, and it's responsible for 7 to 8% of the EU's yearly greenhouse gases emissions, I think, as Rita's mentioned in the introduction. Cement is de facto an intermediary product, because it's an intermediary product to an end product that can be, in most cases, concrete, or can be, for example, mortar. So the thing that you use to, put down your tiles or to put bricks together. We fear that as it's the biggest product under the CPR to be regulated and has the highest environmental impact, that the CPR is not an efficient regulation to move forward. As I presented, there is many problems with the CPR, and we feel that this revision will not tackle them in an efficient manner. So one of our main asks at the moment is to place cement back within the Eco-Design for Sustainable Products regulation, so the ESPR, where we feel that it will be much better regulated together with steel. So originally cement was part of the ESPR when it was first launched by the Commission, and then it made its way out in its last version. So we feel that it's extremely important that this product is tackled under this other piece of regulation. But yet nothing is as bad as I presented.
There is some good news on what the CPR does in the new Commission proposal. So the Commission proposal puts forward the idea of developing green public procurement rules at EU level for construction products themselves. So not only for the building level, but also for construction products. This is particularly important because the procurement of certain construction products, mainly in terms of cement, concrete, and steel for large infrastructural projects, is quite significant, especially in certain member states, and represents, I think, 1.5% of the EU GDP. So quite a significant number. And the idea of green public procurement is that only the top performers products within the category of construction products in terms of their environmental impact would be procured by public authorities. So we think that this is indeed an economic instrument that is indispensable and should be kept within the current proposal. The proposal also looks at reuse. The rules on reuse are not perfect, but they still exist, and acknowledge that reusing construction products is a significant opportunity in terms of circularity, but also in terms of, saving emissions by non-manufacturing a new product. And also we believe that with this new push and this open debate, despite we're quite aware that the final CPR will be a perfect text in, requiring a certain environmental performance of construction products, we believe that it's the first step in the right direction to open up the construction debate on sustainability. Maybe a few more minutes on the timeline and how the process is going, but Rita, stop me if I'm going too long. So as I said, the process started last year in March, on the 30th of March. We're now going through the negotiation at the European Parliament and in the European Council. We're a bit more behind than the EPBD in the sense that none of the two institutions have a position yet, and discussions are very much still ongoing, and there is still a large margin to influence the outcome, well, to a certain extent, I'd say. Maybe to give you, for those of you that might want to get a bit more engaged on the file, a bit more information on who's involved. So the file is shared by two committees at the Parliament, so the Internal Market Committee and the Environmental Committee. We already have a position from the Environmental Committee that, however, has quite of restricted scope, so restricted potential to influence the final position, with a report that was exactly how we wanted, and we're very happy to see that most of our asks have been included in the report. On the other hand, and as we see in the next slide, we have, let's say, ongoing negotiation in the Internal Market Committee with the very, very low ambition for the moment, with provisions on eco-design, so on environmental requirements, on reuse, and on green public procurement, largely weakened, and a rollback on the use of standards as legal provisions that we believe it's quite problematic. It's also because the process is, let's say, led by a very more of a conservative MEP, which has more industry lenient ideas, which makes the process a bit harder to influence at the moment. On the council, discussions are extremely slow at the moment, and differently from other legislative processes, we don't have the permanent representation involved as much, but it's directly the ministries that negotiate on the file. We're also a bit unlucky on who's represented, in the sense that usually it's not the Ministry of Environment or Energy that are involved in the process, but we really have usually the Ministry of Industry, of Finance, or the Ministry of Construction or Infrastructure that are involved in the process, which makes it a bit harder to talk environment. But for the moment, environmental provisions are still untouched.
meaning that no discussion have happened yet on this part of the text. So we're happy, and we have a big hope to see that some of our asks will be then considered going forward with the negotiations. And yeah, that's about it for the CPR, but I'm happy to take some questions. I don't see the chat, but Rita, if you can read out some of them, I'd be happy to respond. Hello, Federica. I can probably read one that I jump here because Rita, I think I was on mute. Okay. I was talking alone. I'm so sorry. But yes, sorry, Islene, we do have a question here, but before I'd like to say just a little comment in Portuguese. Portanto, nós aqui o CPR, este regulamento que está neste momento em revisão, portanto há aqui coisas que ainda não estão definidas, há coisas que em termos ambientais consideramos importantes e que vão ter impacto, nomeadamente compras públicas verdes, vai haver aqui um incentivo a compras públicas verdes, a reutilização, ao reuse, portanto a economia circular dentro dos materiais de construção, dos edifícios. Depois há aqui algumas questões que já estão aqui no chat a ser discutidas. Portanto, o regulamento fala aqui em performance ambiental, mas ainda não é muito claro o que é que exatamente, como é que isso é feito. Também as declarações ambientais do produto, que a maior parte de vocês já conhecem, já existem algumas. A crítica aqui a nossa crítica aqui um bocado é que não são suficientes e que há declarações ambientais para determinados produtos que não são por referência a produtos tipo ou parecidos e que do nosso ponto de vista deveriam ser mais precisas e acho que vou deixar a Federica responder a essa questão. So Federica, I don't know if you can see the chat, there's a question or a comment. Yes, I see a comment on EPDs. Well, I mean, it's a very complex discussion, but I will respond to this by saying that it's true. I mean, it's partially true, but it's also said in the comment that there has been a very intense voluntary development of environmental product declaration. I think that's maybe I didn't strengthen this enough in the presentation in saying that this is important to see from the side of the industry, that there is a commitment to declare the environmental performance of products, yet it remains true in our views that the methodology under EPDs is not solid enough to provide environmental information that are solid enough to represent the true environmental performance of products. So I think maybe the truth is in between. We're now going through some discussions at European level on the potential revision of the standards, where we hope to see that a lot of the flaws of environmental product declaration will be fixed. So I think that, yeah, I mean, what's said here, it's true that there's more than 10,000 EPDs, but it's also true that they're not completely perfect. Just to add to Federica, now in Portuguese, de facto, tem havido um grande esforço para o desenvolvimento destas declarações ambientais do produto. Portanto, como foi aqui dito, há mais de 10.000 EPDs, mas se calhar há muitos mais produtos do que 10.000. A questão é um trabalho que tem estado a ser desenvolvido e há esforços, mas de facto é um challenge muito grande, porque são muitos produtos, são muitas coisas para ter em conta. Como é óbvio,
este tipo de informação e de cálculos não acontece de um dia para o outro, e o que nós estamos aqui a pôr em evidência é que é ótimo que este trabalho já esteja a ser desenvolvido e que haja este esforço. Agora, isto tem que ser comum para todos os produtos, em todos os países, obrigatório, e é evidente que isso requer muito esforço e muito tempo, mas é também para isso que servem os regulamentos, para incentivar esse tipo de esforços. Another question, and I will say it's the last question for Federica, because we have to proceed to Islene. Gostaria de saber se a revisão da CPR considera também os aspectos de impactos sociais ou se foca exclusivamente em questões ambientais. So, do you think is the revision of the CPR considering social impacts or only environmental impacts? Interesting question. I don't remember that we talked about this before. Yeah, well, it's very interesting, and it's something actually that we have been pushing, because the social aspects related especially to the extraction of raw materials are completely ignored by the extraction products regulation, as there's no scope at the moment to focus on those issues. Yet there is a new article now in the CPR that somewhat obliges manufacturers to procure information from their supplier, meaning that, well, to disclose appropriately, manufacturer will have to go, fetch information from their supplier. And we think that's a really good, let's say, article, in the sense that it's really there where the social impacts can be tackled, but it's something that will have to be pushed during co-legislation, because at the moment it's something that it's largely overlooked. Thank you, Federica. Portanto, essencialmente, atualmente neste regulamento não há nada que diretamente esteja a considerar o aspecto social dos produtos de construção, e essa é também uma das nossas críticas. Uma maneira de o fazer, por exemplo, seria considerar, ok, temos este produto, considerar que este produto deverá dar informação de como é que foi extraído e onde é que foi extraído, porque se soubermos onde é que ele foi extraído, temos uma ideia de como é que ele foi extraído. Da mesma maneira que eu, se calhar, se for comprar uma t-shirt e se estiver lá a dizer Made in Bangladesh, a fábrica X, eu consigo perceber se essa fábrica cumpre com determinados direitos dos trabalhadores ou não. Portanto, é algo que nós estamos a puxar que seja tido em conta no CPR, mas enfim, ainda estamos em revisão. Vamos ver o que é que como é que o regulamento irá terminar. Exatamente, muito importante saber a origem, ou melhor, toda a cadeia. Lá está, mas todas estas informações, portanto, as origens, a pegada CO2, a pegada hídrica, outro tipo de informações, é o tipo de informações que consideramos que devam estar disponíveis no produto para o consumidor saber facilmente ter acesso. E lá está, se nós queremos calcular a pegada CO2 de todo o edifício, precisamos saber a pegada de CO2 de todos os constituintes desse edifício. Portanto, aqui a informação que vem com os produtos de construção é fundamental. Vamos passar para a última apresentação deste webinar, pela Islene, também da Zero, que nos vai apresentar o que programas é que temos aqui em Portugal que já estão a incentivar edifícios sustentáveis, com melhor performance energética ou com produtos de construção mais amigos do ambiente. Islene, quando quiseres.
Olá, bom dia. Eu vou aqui tentar partilhar minha apresentação e eu queria também perguntar se conseguem ouvir os barulhos das obras. Há silêncio, não é porque começou agora o barulho justamente na hora da minha apresentação. Mas Não, pronto, não estou a ouvir nada. ok, E essas perfeito. obras são para aumentar a performance do edifício, a performance energética, ou não Mesmo um sabes? novo edificado ao lado da minha casa. Então, mas conseguem ver a apresentação? Ok, então, mais uma vez, obrigada pela presença de todos e todas aqui. Eu espero que estejam ainda bem dispostos para esta apresentação final. E pronto, então aqui, vamos passar um bocado da informação sobre os programas já existentes em Portugal para a renovação do parque edificado. E a minha apresentação estará dividida basicamente, deixa eu ver aqui se eu consigo passar, vou aumentar assim que fica melhor, ok. Então, temos aqui os apoios do nosso conhecido PRR. Vamos falar um bocado das compras públicas e algumas considerações finais desta apresentação. Então, e para começarmos, temos aqui o PRR, os apoios do PRR, que é o Programa de Recuperação e Resiliência, que é um programa de aplicação nacional. Tem um período de execução até 2026 e tem como objetivo um conjunto de reformas e investimentos destinados para justamente repor o crescimento econômico sustentado pós-pandemia. E os recursos do PRR, eles são divididos em 3 componentes, que são de resiliência, de transição ambiental e transição digital. Nesta componente da transição ambiental, que é aqui nos interessa agora nesta conversa, temos aqui 6 componentes e 2 que são muito interessantes para a construção do edificado, que é a descarbonização da indústria, e temos aqui a componente de eficiência energética em edifícios. A descarbonização da indústria serão futuros apoios para a descarbonização do setor industrial, para uma mudança também na utilização dos recursos, para acelerar também a nossa transição para a neutralidade carbônica. E está prevista uma dotação de 750 milhões de euros. E temos aqui a componente 13, que é deficiência energética em edifícios. Temos, no caso, aquela ligação muito forte com a onda de renovação do parque edificado. Então, para reabilitação e eficiência energética, transição energética e climática, e também um aspecto social da criação de empregos, resiliência nacional e social. E dentro desta componente, que será a componente que nós iremos falar um bocado mais, que é a componente 13, porque esta aqui ainda está avançada, a descarbonização da indústria. Temos aqui diversos programas que alguns de vós acho que já conhecem, que é o Programa de Eficiência de Apoio para os Edifícios Mais Sustentáveis, que tem previsto uma dotação de 300 milhões de euros e são para os edifícios residenciais. Então, neste programa, que já começou desde 2020 e 2021, tivemos 2 avisos até agora. Temos como beneficiário proprietários de edifícios, temos uma taxa de comparticipação entre 65% e 85%, e temos diferentes tipologias, desde medidas passivas, que são, no caso, aquelas medidas mais responsáveis pela melhoria do nosso conforto térmico dentro das casas, até medidas ativas, temos medidas de eficiência hídrica, de também sistemas de produção de energia renovável, e que foram basicamente um sucesso, que já tivemos 2 avisos e agora já tivemos o relatório já divulgado no último mês sobre este programa, e que esperamos agora também uma reflexão por parte do Fundo Ambiental, que é o fundo que operacionaliza também o programa, para avançarmos com melhorias também nos programas, porque eles, depois dessa avaliação, eles passam por uma reflexão interna também para sabermos aqui os pontos de melhorias. E também, neste âmbito dos edifícios residenciais, temos o programa Vale Eficiência, que já é um programa destinado mais a famílias economicamente vulneráveis, que o objetivo será entregar 100 mil vales até 2025, e esta primeira fase do programa tem como objetivo a entrega de 20 mil vales
no valor de 1.300 euros mais IVA. Também está direcionado para estes tipos de tipologias, que são desde medidas passivas, ativas, até medidas também de produção de eletricidade, que são, no caso, a instalação dos painéis fotovoltaicos. Uma segunda medida, que agora é destinada mais à administração pública central, tem uma dotação de 240 milhões de euros, também está inserida nessa vaga de renovação, mas para a administração pública central e também instituições de ensino, e leva em consideração todos os níveis, incluindo superior. Temos aqui, como beneficiários, entidades da administração pública central, nomeadamente também o Estado, serviços, e também entidades que têm algum tipo de relação administrativa direta com o Estado português. E no início deste programa tivemos uma dotação inicial de 40 milhões, só que teve tanto sucesso o programa que todos os recursos já foram gastos e já foram atribuídos, no caso, e temos um financiamento máximo de 5 milhões de euros por candidatura. E também este programa tem tipologias relacionadas com as envolventes, que são as tipologias passivas, intervenção em sistemas técnicos, temos aqui também a produção de eletricidade e temos eficiência energética, hídrica e ações imateriais. Nestas ações imateriais, temos componentes, por exemplo, de sensibilização, informação para melhoria da eficiência dos recursos, em particular os energéticos e os hídricos. Temos auditorias energéticas incluídas também e consultorias. A próxima componente destes apoios são destinados a edifícios de serviços, que tem uma dotação de 70 milhões, e é destinado a pessoas coletivas e singulares, proprietários de edifícios de comércio e serviços, e, no caso, no setor privado. A dotação inicial deste programa foi de 20 milhões de euros, e, por candidatura, temos aqui uma dotação máxima de 200 mil euros. E, como anterior, também inclui tipologias também passivas, temos aqui sistemas técnicos de aquecimento e arrefecimento, temos aqui outra vez a produção de energia, e, mais uma vez, e também eficiência hídrica e ações imateriais, como também foi dito anteriormente. Além de todos esses programas anteriores, temos aqui também o apoio à concretização de comunidades de energia renovável e também autoconsumo coletivo, que tem como objetivo uma redução de pelo menos 30% do consumo de energia primária, e ele é dividido em edifícios, em todos os tipos de edifícios já mencionados anteriormente, desde os residenciais, administração pública central e também de comércio e serviços, com participação entre 50% a 100% neste âmbito dos limites máximos de dotação. E estes foram primeiros programas que foram por parte deste programa do Plano de Recuperação e Resiliência. São só alguns exemplos do que também estará por vir, porque com a revisão de todas as diretivas e também com a transposição a nível nacional, esperamos também que teremos aqui uma vaga muito grande de apoios e esperamos bem que aconteça, porque só conseguiremos avançar também com as renovações do Parque Edificado Nacional, com apoio também a todos, não só a população, mas também em todos os setores. No que diz respeito também às compras públicas, como bem a Federica já mencionou anteriormente, temos aqui já um avanço grande com o Green Public Procurement, que são as compras públicas, com a aprovação da estratégia do governo para a função pública e com uma ideia de que sigamos um caminho muito mais sustentável. Tem como objetivo também ser aquela alavanca, um passo inicial à reforma ecológica da administração pública portuguesa, em todos os níveis, e neste caso incluía também a administração central, bem como o setor empresarial do Estado. E neste âmbito das compras públicas, levamos em consideração também um alinhamento muito grande com a economia circular, com a eficiência energética e os nossos objetivos de neutralidade carbônica.
Então, até o final da década, no âmbito dessa estratégia das compras públicas, esperamos que todos os novos edifícios ou os renovados, que eles sejam eficientes energeticamente, que a maior parte da energia seja renovável e que todos os veículos da administração pública cumpram com critérios ecológicos. E, no caso dos setores, os compradores públicos têm uma cota significativa no mercado. E temos aqui o exemplo dos transportes, da construção, dos serviços de saúde e educação. Então, são decisões que têm um impacto muito considerável a nível nacional. E temos aqui que esta nova estratégia promove a adoção de critérios de circularidade e também de aquisição de produtos mais sustentáveis, com o objetivo de atingir uma meta de 25% em 2025 e 50% até 2030. Então, num resumo muito breve também de todo este cenário a nível nacional e também tendo em consideração também todas essas regras e transposições das diretivas europeias no território nacional, que temos também a EPBD, que foi transposta em julho de 2021. Temos aqui um momento de transição, que todos nós estamos a aprender com os erros e até chegarmos ao caminho certo e o melhor também em nível nacional. Temos aqui já vários instrumentos também para apoiar este período de transição, que temos a nível europeu, por exemplo, o pacote de energia limpa, e a nível nacional já temos os roteiros de neutralidade carbônica, temos o Plano Nacional de Energia e Clima, e as estratégias também como de renovação de edifícios, né? Nossa estratégia de longo prazo, e a futura estratégia também de combate à pobreza energética, que entrou em consulta pública agora há pouco tempo e encerrou agora no dia 3 de março. Então, esperamos muito que tenhamos um maior alinhamento também entre todas essas estratégias, porque um dos grandes problemas a nível nacional é essa falta de sincronia entre as estratégias e também as políticas em diversos setores, porque eu acho que não conseguimos avançar também nas políticas se não tivermos uma ligação muito grande, por exemplo, com a área da saúde, com as alterações climáticas, com a habitação. Então, são muitos setores aqui que devemos ter uma conversa, uma coordenação muito grande, porque as medidas até agora mostram-se muito superficiais e também ineficientes, porque é necessária uma mudança legislativa muito grande para também conseguirmos avançar com a nossa renovação e também com uma construção mais sustentável no futuro, porque também ainda carecemos de uma política fiscal mais adequada, que beneficie também a aplicação de materiais e tecnologias mais sustentáveis, e de maior consciencialização também ambiental e sensibilização ambiental das pessoas e das empresas, através de campanhas e políticas também de proximidade. Então, passamos por um momento muito de transição e como eu já disse anteriormente, de erros e acertos para chegarmos aqui a melhores políticas e um caminho mais verde no futuro. E precisamos também de mais apoios, então aqui é um período também que temos uma reflexão e podemos também aqui ter maior sinergia entre todos os atores a nível nacional para conseguirmos melhores apoios para o contexto nacional e que sejam mais eficazes também, porque, por exemplo, no caso do Vale Eficiência, ainda temos aqui um programa que ficou muito aquém do esperado, e são para famílias vulneráveis que precisam realmente de uma grande transformação no parque, nas suas habitações, porque sofrem com o problema da pobreza energética. E aqui avançamos a falar que com esses erros e acertos procuramos seguir um caminho para um futuro mais verde. É por isso que é muito importante a informação e a consciencialização do contexto europeu e nacional, porque só conseguiremos avançar realmente com melhor coordenação e articulação entre os diversos atores, porque o benefício será para todos nós. Então, eu acho que eu fico por aqui, eu dei um resumo muito breve e eu deixo-vos aqui um bocado de informação e fontes, porque temos aqui a plataforma do Recuperar Portugal, que partilha muito das informações também que eu disse anteriormente.
e do Fundo Ambiental com os avisos, porque muitos desses avisos também já foram encerrados e passam por esse período de avaliação das candidaturas, e é um período também muito importante também para darmos nosso feedback e esperarmos por melhores apoios financeiros para avançarmos com a renovação do parque edificado. E temos aqui também informações das compras públicas do Eco 360 e também da campanha da Zero, que temos muito mais informações também sobre combate à pobreza energética, eficiência energética nos edifícios, e temos ali ligações úteis muito importantes que trazem muito mais informação também para todos os atores a nível nacional. E a campanha tem um nome muito giro, Islene. Casa claro, quente. Hashtag Casa Quente para toda a gente. Quente no inverno e fresca no verão. Islene, muito obrigada pela tua apresentação. Há aqui muitas questões no chat, e que vamos já passar para as questões. Eu queria só dar aqui um pequeno disclaimer. Nós não estamos aqui a fazer publicidade ao que o governo faz ou não faz. Nós estamos simplesmente a partilhar o que é que aqui em Portugal já que ajudas é que existem, se bem que a nossa opinião na Zero é que estas ajudas não são suficientes, como já se falou aqui no chat. Por exemplo, o Fundamental para renovações de privados, portanto de casas residenciais, uma ajuda de 1.300 euros a 1.500 claramente não chega para nada. Isso é uma janela, nem sei se chega a uma janela, mas é um exemplo de como de facto temos aqui ajudas, mas estas ajudas não são possíveis para toda a gente, porque as pessoas têm que avançar com o dinheiro, é muito dinheiro, e uma ajuda de 1.300 euros a 1.500 não chega para tudo. Mas eu vou deixar-te, Islene, falar mais sobre isto, e queria só também acrescentar, nós participamos na consulta pública das estratégias de combate à pobreza energética e de facto é algo que nós reivindicamos, que tem que haver mais apoios, tem que haver mais dinheiro para isto, porque senão não conseguimos lá chegar. Vamos passar às questões, então. Sim, eu posso fazer um resumo de várias questões, porque eu vi muitos comentários sobre o Vale Eficiência. Realmente, a Zero, no ano passado, realizou um estudo em apoio com o SENS, que é o Centro de Investigação da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Nova, e um consultor que apoia-nos também em aspectos um bocado mais técnicos também. Realmente, 1.300 euros mais IVA não dá para grandes coisas, e sem contar que ainda há um grande número de pessoas que ficaram no limbo. Bem, são muitas pessoas que são arrendatárias, que não conseguem também aceder aos programas, então há muitos aspectos a considerar e de melhorias em ambos os programas, quando eu falo dos edifícios residenciais, tanto nos edifícios mais sustentáveis quanto no Vale Eficiência. No Vale Eficiência, eu acho, perguntaram aqui se teremos mais um outro aviso. Esperamos que sim, porque estamos à espera de um reforço, então, de um reforço na dotação do programa. Então, tivemos, como eu mencionei também anteriormente, tivemos um relatório que levaram muito em consideração também a avaliação que nós realizamos, porque depois nós entramos em contato com o Fundo Ambiental, para trabalharmos em parceria, porque eu acho que o que falta muito nos programas a nível nacional também é essa articulação e coordenação, não só governamental, mas também entre outras entidades que já trabalham no terreno. Então, como Vale Eficiência, o que faltou foi também uma comunicação de proximidade, porque as famílias que são o público-alvo do programa desconhecem totalmente o programa. É um dos aspectos também que foram apontados, porque são famílias que estão inseridas em outros problemas a nível social, que estão preocupadas com outras coisas e muitas das vezes deixam aquilo um bocado, negligenciam também o frio que sentem dentro de casa. E pronto, e das nossas recomendações também nessa avaliação foi que tivéssemos aqui
uma força-tarefa, vamos dizer, de colaboração, não só de associações locais, para chegar a essas famílias, porque também as pessoas sentem-se mais seguras em falarem com uma pessoa que já é do bairro, de juntas de freguesia, mesmo termos aqui uma força-tarefa, tanto a nível local como a nível governamental também, porque uma política híbrida, que eu acho que começa do bottom-up até o top-down, acho que vale muito mais do que começarmos a ver lá de cima e não ver o problema cá embaixo. Então, o que podemos também partilhar a avaliação, se as pessoas estiverem interessadas, para darem também uma vista de olhos e compreenderem um bocado as problemáticas também que nós identificamos no terreno com pessoas que já tentaram submeter candidaturas ou que já submeteram candidaturas, e também há muitos fornecedores de equipamentos também, porque é uma quantia muito irrisória, não dá para fazer basicamente nada com 1.300 euros mais IVA. E não ataca realmente o problema da pobreza energética e da eficiência que queremos também trazer aos edifícios, porque o problema está muito mais na envolvente, na infraestrutura também das habitações. E trocar uma janela, às vezes, não resolve o problema. Muitas das vezes, vamos dizer, neste sentido. E questões, por exemplo, aqui foram mencionadas, a administração local está fora dos apoios para tornar os edifícios ambientalmente sustentáveis. Há alguns distritos que começaram com alguns programas locais, mas, entretanto, para já, foi a administração pública central e edifícios relacionados com atividades diretamente para o próprio Estado. Então, para já, são estes que são incluídos nos programas agora, para já. Mas eu acho que daqui para frente teremos uma vaga muito grande de apoios e também de tentar encontrar novas formas de incluir as famílias que realmente precisam, porque, como eu já disse, arrendatários de apartamentos também eles não conseguem alterar e avançar com uma renovação na sua habitação, dependendo dos senhorios. Então, temos aqui de pensar formas que possamos incluir todos, porque o problema do parque edificado português é muito grande, e temos mais de 70% dos nossos edifícios obsoletos e com esses problemas de a serem ineficientes energeticamente. Então, e tem aqui uma questão sobre qual a definição de vulnerável. Por acaso, é uma das questões que nós apontamos na consulta pública atual da estratégia de longo prazo à pobreza energética, de combate à pobreza energética, porque o governo, a dado momento, fala famílias economicamente vulneráveis, mas o problema da pobreza energética vai muito além do econômico, porque temos aqui vários aspectos. O problema da pobreza energética é uma combinação de muitos fatores, não só os baixos rendimentos, mas também o baixo desempenho energético dos edifícios, o custo da eletricidade, e também temos de ter em consideração muitos outros aspectos sociais, porque o problema da pobreza energética também é multidimensional. Então, queremos alargar um bocado essa questão da vulnerabilidade para não só o aspecto econômico, mas também para esses aspectos de cariz multidimensional, e levar em consideração também o aspecto social. Islene, eu tinha uma questão, ainda a propósito aí da vulnerabilidade. Eles definem, sabes se eles definem vulnerabilidade montante? Não. Uma das questões é que todos os termos da estratégia pública atual são muito vagos. Pois. Então, nós pedimos realmente uma definição para também não abrir margem para flexibilizar a estratégia. Então, e também atacar realmente o problema e levar os programas às pessoas que realmente precisam, porque se eles, em dado momento na estratégia, mencionam famílias economicamente vulneráveis, e depois falam consumidores vulneráveis, depois e o que é os vulneráveis, não é? Exatamente. Então, queremos que tenha uma definição também muito mais alargada, sair também daquela margem só econômica, porque o problema não é só econômico, e um dos caminhos que temos mesmo de seguir é ter uma visão muito direcionada e muito lata do problema, porque senão aí temos sempre aquela, ok, então são só pessoas economicamente vulneráveis e as outras,
E há sempre pessoas que ficam naquele limbo do que vou fazer, do que posso fazer para alterar este problema na minha casa. Então, também há a questão, uma família com ordenado mínimo é vulnerável, mas uma pessoa com ordenado médio, que é os 1.000 euros, é vulnerável, porque um ordenado de 1.000 euros não é um ordenado vulnerável. Portanto, sim, e agora, no Vale Eficiência, pelo menos, as pessoas que podem ser beneficiárias do programa são pessoas que estão incluídas na tarifa social. Só que há pessoas também que recebem tarifa social, que não deveriam estar recebendo. Tem muitas questões, entende? Que eu acho que os critérios de elegibilidade para estes programas deveriam ser muito mais alargados. E termos em consideração também questões de, são proprietários, devem ser também proprietários da habitação. Pronto. E as pessoas que não são, e realmente precisam daquele apoio. Então, eu acho que fizemos muito boas sugestões nessa consulta pública e esperamos também o melhor, porque eu acho que só a partir desta articulação e tendo em consideração os atores no terreno é que vamos conseguir avançar, porque senão vamos cometer o mesmo erro. E não vamos usar o dinheiro que nós temos, os recursos que nós recebemos de forma eficiente, porque eu acho que recebemos muitos bons recursos do PRR, só que temos de usar também de forma eficiente, porque senão o que vale é aqueles recursos todos se não usamos e atacamos o problema de forma real. Claro. Yeah. Convido os nossos participantes para quem quiser ver, ler, portanto temos esta campanha que a Islene está a organizar, de Casa Quente para toda a gente, está nas redes sociais, no nosso site. Nós também participámos na consulta pública desta estratégia de luta contra a pobreza energética e temos um comunicado sobre o assunto, sobre o que é que achamos que está aqui a faltar nesta estratégia. Mas, entretanto, o que nos está a faltar também é tempo, já terminamos. Eu queria agradecer a presença de todos. Portanto, nós vimos aqui que temos um regulamento e uma diretiva que terão eventualmente muito impacto na construção nos próximos anos, para a próxima década, e tudo está a caminhar, seja mais ou menos rapidamente, tudo está a caminhar para edifícios com performances energéticas melhores, e com materiais mais sustentáveis, ou que pelo menos materiais de construção que tenham as devidas informações acopladas. Nós vamos disponibilizar a gravação desta sessão, e assim como os e-mails, os contactos da Islene, da Eva e da Federica, e o meu, evidente. Portanto, se tiverem alguma dúvida, não hesitem, e muito obrigada. Obrigada. Thank you, Eva. Thank you, Federica. Thank you, Eva and Obrigada. Federica. Thank you. Tchau, Rita. Obrigada.